tó ẹ kú ojúmọ́ ẹ̀yin ènìyàn mi, a kú bójọjọ́ ti rí káàkiri tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí. Ọlọ́run Elédùmarè, ọba tó nìkápá ọlá, alágbára lórí ohun gbogbo, ọba tó lè ṣe ohun gbogbo, ọba ajípọ̀jọ́ kúdà, kò ní jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá ó rí wàhálà, a ní rí dààmú ilẹ̀ Yorùbá, a ní rí pa yàbàyàbà, ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú. Gbogbo ogun tó dojúkọ ilẹ̀ Yorùbá ní Yorùbá ò rẹ́yìn rẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè, lágbára ọba tó dá abá dániwáyé. tó ìbà lọ́wọ́ àwọn yèyé, àwọn arúgbó aṣọ má balẹ̀, àwọn akáṣọ lérí mọ́rẹ̀rù, obìnrin bámibámi tán yanyan, ìbà yín o. Ẹ̀yin láti fún jorúurú ọ̀gálantá ajẹran òru àjẹdò yẹn mọ́bì, mo ṣe bá láàlú ògiri òkò òbẹ̀lẹ́kún òdẹ́rù bẹ́lẹ́kún òbádásọ̀rọ̀ tí ò tó dá sí ẹlẹ́kún sunkún láàárọ̀ yìí ṣẹ̀jẹ̀ onímẹ̀sùnmí láàárọ̀ yìí ń sùn fún ẹbọra tí jẹ́ látọ̀ pa ìbàlọ́ rẹ. Ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ ó dọwọ́ rẹ lónìí, wọ́n jà ṣe ọtẹ́ o, wọ́n jà tójú ilẹ̀ mọ́lẹ̀. Ẹ̀gún ayé mọ́jẹ ogún alẹ́sẹ̀, aṣọ àgbàlagbà mọ́jẹ abá wọn tẹ̀, aṣọ ọ̀kà mọ́jẹ àtẹ̀. Elédùmarè, ọ̀rọ̀ lẹ Yorùbá dọwọ́ rẹ, mọ́jẹ kílẹ̀ ó dojú jà kọ wá o. Lánàá amọ́rọ̀ wáyé lórí ọ̀rọ̀ bí ìlú ṣe rí káàkiri, a ṣàlàyé bójú ọjọ́ ti rí. Èmi ò ní figbákanbọ̀kan nú fúnlẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́. Ṣùgbọ́n nǹkan kan ṣoṣo kan wà, ọ̀rọ̀ ìní mi ò fẹ́ kó pọ̀ jù àkókò lọ, mi ò fẹ́ kó pọ̀ jù àkókò lọ. Ọ̀rọ̀ ìní tí mo mú wálé ní fídíò mi àná, ó yẹ kí nǹkan kan complete nínú ẹ̀ tí ó complete ẹ̀ẹ́rì lénìí. Kẹ́ lọ wo àsọtẹ́lẹ̀ tí brọ́dà wa Adéyínká grandson tó ti sọ ní London nígbà tí wọ́n fi ilẹ̀ gbàtọ́ jùlẹ̀ ní last year April ló sọ ọ̀rọ̀ yẹn. Àwọn tójú rẹ̀ rí láràpá pé ó sọ̀rọ̀ ń pa bílù ti rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ẹ̀wọ̀n tójú rẹ̀ rí. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́, ọ̀rọ̀ ṣì ń bọ̀ o. My name is Adeyinka grandson. Wọ́n ṣe release me in prison after 2 years 3 months. Wọ́n sentence me sí 4 years 6 months. Wọ́n ní mo ń stir up racial hatred against Igbo àti Fulani of Nigeria. That was bullshit, irony. Nǹkan tí mo ń ṣe gangan lórí internet ni pé mo highlight the suppression and subjugation of the Yoruba by the English through Fulani and the Igbo. Nǹkan tí mo like nìyẹn. English ló ń lo Fulani àti Igbo láti suppress Yoruba. Nǹkan tí mo ń ṣe nìyẹn. But nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó fi arrest mi, èmi àti ex-wife mi mo ti divorce ẹ̀ láti 2012. Ó di 2015 ó kàn déédéé kọ́ àwọn ọmọ mi, ó gbé wọn lọ sí Cardiff. Mo lọ sí court, wọ́n ní pé mi ò lè gbé wọn padà. Mo accept, mo lọ ra àwọn ọmọ yẹn every 2 weeks. But tó di March 2019, ọmọ mi fẹ́ wọ secondary school, mo dẹ̀ discover pé ó ti register as disabled. Mo dẹ̀ faraya, mo dẹ̀ lọ sí court, special education tribunal. Mo lọ mọ mi ò ń ṣe disabled, kàn gbé doctors wa, specialists wa, kàn wá assess ọmọ mi. Court dẹ̀ gbà fún mi ní March 2019, wọ́n ní kàn ṣe assessment fún ọmọ mi. Ex-wife mi kò fẹ́ lose owó tó ń gbà lọ́wọ́ government. Ó mọ̀ pé tó ń bá ṣe assessment yẹn, òun máa lose owó yẹn. Bó ṣe lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá nìyẹn, ó bá sọ pé terrorist ni mí. But Cardiff ló ń gbé. Àwọn ọlọ́pàá tó wà ń bẹ̀ wọn kì í ṣe English police, Welsh ni wọ́n. Àwọn ọlọ́pàá yẹn ṣe investigation, wọ́n dẹ̀ dismiss allegation yẹn. Ó gbé phone, ó wá pe ọlọ́pàá London, ó wá sọ fún wọn pé terrorist ni mí. Nítorí hatred táwọn yẹn ní fún mi, tó yẹ pé wọ́n ti ń target mi láti jẹ́ láti pa mí, wọ́n ṣe wá arrest mi nìyẹn. Wọ́n arrest mi, wọ́n rí anything relating to terrorism, wọ́n fi mí sílẹ̀. Wọ́n wá wo fídíò mi, wọ́n rí pé mò ń bú ìlú àwọn, wípé England ló ń support Fulani, tí Fulani fi ń rule ní Nàìjíríà. Gbogbo bọ́n ṣe ń pààyàn, England ló wà lẹ́yìn, àwọn MI5 MI6 ni. Wípé Nnamdi Kanu MI6 ló ń ṣiṣẹ́ fún agent MI6 ni. Mo expose English gan, British government nínú fídíò mi. Nǹkan tí wọ́n like ni wọ́n wá sọ pé àwọn máa deal pẹ̀lú mi. So wọ́n wá mú lọ́ọ̀yà mi náà lò pẹ̀lú
pẹ̀lú lawyer ìjọba prosecutor wọ́n wá gbé wa lọ sọ́dọ̀ Judge Taylor tó wà corrupt wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí manipulate mi wọ́n ò jẹ́ kí àwọn witnesses mi sọ̀rọ̀ wọ́n ò gbé ex-wife mi wá sí court mo ní pé kàn gbé wá she state witness wọ́n ò gbé wá wọ́n ò gbé Igbo àti Fulani wá ẹni pé mo ń steer operation hatred against Igbo and Fulani gbé wọn wá sí court mo fẹ́ fi map Nàìjíríà wọn kí n explain tọ́lá àwọn jury sọ pé àwọn fẹ́ mọ̀ bóyá Nàìjíríà wà in a state of war wọ́n ní rárá gbogbo fídíò tí mo fẹ́ play wọ́n gbé fídíò mẹ́rin wá against me èmi ní mẹ́ta tí mo fẹ́ fi counter wọn wọ́n jẹ́ kí n play ẹ̀ torí pé lọ́ọ̀yà mi ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn jamoni ó ní blasting mo ti ṣe case 5 before that against my ex-wife mo win gbogbo ẹ̀ ní court English ni mo lò wọ́n gbé jàmú wá wọ́n compromise ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ fún wọn now wọ́n release mi wọ́n fún mi ní license condition gan fún mi ni wọ́n ní pé mi ò lè rí àwọn ọmọ tèmi bí mo ní why wọ́n ní mo máa radicalize wọn wọ́n ní mi ò lè sọ̀rọ̀ lórí YouTube wọ́n ní mi ò lè give lecture mi ò lè ṣe talk mi ò lè even preach ní church wọ́n fún mi ní 28 conditions tó wà ridiculous ó tán condition tó fún mi nìyẹn so gbà tí mo lè compare pẹ̀lú condition yẹn ò ní pé kí n má post lórí social media mo ṣe report yìí kí gbogbo yín ti rí my unfair imprisonment a stain on English judiciary mo ṣe ó go viral gbogbo bọ́n ṣe assault mi gbogbo bọ́n ṣe manipulate case mi ó go viral mo dé láti prison just 3 weeks ago mo ti lọ sí court gbọ́dọ̀ fi discharge mi ní hospital yìí wọ́n ti fún mi ní spinal cord injury tó wọ́n assault mi lẹ́ẹ̀mẹ́ta eléyìí náà fi ṣe test pé mo ní acute kidney problem renal impairment torí wọ́n hit mi ní prison àwọn prison officer mẹ́ta náà assault mi wọ́n lù mí tó jẹ́ pé kidney mi ó já ni eléyìí ni mo fi ní blood clot gbogbo ẹ̀ ni mo kó jáde tí mo ń ṣe náà ńgbà tí document mo release pé mi ò guilty wọ́n ṣe manipulate case mi rèé mo expose gbogbo ẹ̀ inú bá bí àwọn MI5 MI6 wọ́n bá pè mí lẹ́nu wọ́n láwọn fẹ́ recall mi wọ́n ní condition kan làwọn ò ní fi recall mi wọ́n láwọn gbọ́dọ̀ fi tag sí mi lẹ́sẹ̀ wọ́n ní no ẹ fẹ́ máa monitor wọ́n ní mi ò gbọ́dọ̀ lọ mo sọ pé mo fẹ́ lọ sẹ́kọ̀ọ́ èmi àtàwọn ọmọ mi wọ́n gbà fún mi láti prison mo ti sọ pé mo fẹ́ lọ sẹ́kọ̀ọ́ mi ò gbé England mọ́ nígbà tí ẹ fẹ́ pa mí àwọn MI5 MI6 ló fẹ́ pa mí mo kàn ń bẹ federal government of Nigeria ni kàn gbé mi wálé àtàwọn ọmọ mi náà wọ́n ti pè mí lẹ́yìn nísìn wọ́n láwọn ń bọ̀ nílé mi láago 4 àwọn bẹ́ẹ̀ wà fi tag sí mi kò sí tag lẹ́sẹ̀ mi ẹsẹ̀ mi rèé mo ò ní tag ó ní kò sí tag lẹ́sẹ̀ mi ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn ẹsẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni kò sí tag lẹ́sẹ̀ mi kò sí wọ́n ti sọ pé àwọn fẹ́ fi tag sí mi lẹ́sẹ̀ wọ́n fún mi ní new condition wọ́n ní mi ò gbọ́dọ̀ lọ sí airport mi ò gbọ́dọ̀ lọ sí seaport mi ò gbọ́dọ̀ kúrò nílé mi kí ló dé kí lè dé tẹ̀fẹ́ káwọn èèyàn mọ truth kí ló dé tẹ̀fẹ́ pa mí kí ló dé tí kí ni mo ṣe fún yín tẹ̀fẹ́ pa mí ṣáwa ń ṣe English bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ wo Financial Times correspondent tó wà lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí wọ́n yìí lẹ́ẹ̀tì Aṣíwájú Tinubu as president elect ó kọ article nínú Financial Times ó ní criminal ni ó ní drug ní Tinubu ń gbé ó ló máa ń rig election ó ní illegitimate child ni ó bu that is inflammatory against the president elect of Nigeria. Is threatening the president-elect of Nigeria, abusing the president-elect of Nigeria, insulting the president-elect of Nigeria, and stirring up hatred against the president-elect of Nigeria. Kí ló dé àwọn ọlọ́pàá Èkó gbé Financial Times correspondent kan ti mọ́lé. False allegation tó make against me nìyẹn. Wọ́n ní mò ń steer operation hatred against Igbo and Fulani. Wọ́n ní mò ń insult Igbo and Fulani. Wọ́n ní mò ń threaten Igbo and Fulani. Wọ́n ní mò ń abuse Igbo and Fulani. Ẹ̀dẹ̀ jù mí lọ́dún 4 àtàbọ̀. Kí ló tó ọlọ́pàá Èkó náà lè ṣe the same thing fún English tó wà lẹ́kọ̀ọ́ kàn tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Financial Times correspondent wọ́n wá bá mi lẹ́yìn wọ́n sọ pé mò ń lọ sẹ́kọ̀ọ́ èmi àtàwọn ọmọ mi ẹ fọmọ mi lẹ̀ fún mi kì í ṣe tipátipá náà fi ń gbé ìlú òyìnbó ṣebí English náà wà nílẹ̀ Yorùbá mo kàn ń bẹ federal government of Nigeria ni ẹ má jẹ́ kán pa mí kí n tó padà sílé náà mo fẹ́ padà sẹ́kọ̀ọ́ mo fẹ́ participate nínú politics nílẹ̀ Yorùbá nǹkan tá sọ ni pé tí Tinubu bá di president mo ń bọ̀ nílé wá campaign for regional government mo fẹ́ jẹ prime minister Yorùbá region ni nǹkan tí mo ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan tí mo ń ṣe ni kì í ṣe pé à ń ṣe for fun I need determination mo kàn ń bẹ federal government ẹ gbé mi wálé àtàwọn ọmọ mi ẹ má jẹ́ kán pa àwọn ọmọ mi wọ́n ti inject son mi kàn wú nígbà tí mo rí picture ẹ̀ mo wà ẹ̀rù bà mí wọ́n ti inject ẹ̀ lóògùn wọ́n poison oúnjẹ mi nígbà tí mo wà ní prison through omi
mo máa ń boil omi mi ní kí n tó lọ síbi máa lọ síbi iṣẹ́ 15 pounds péré náà sọ fún mi ní ọ̀sẹ̀ kan mo dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tí n bá máa ti dé omi tí mo boil láti tutù máa mú ibẹ̀ náà ti fi poison sínú oúnjẹ mi mo mú báyìí inú mi kan bẹ̀rẹ̀ sí ga ni fún 3 weeks mi ò lè lọ toilet wọ́n fún mi ní lactulose wọ́n fún mi lè tójú lactulose lọ mo ò lè yàgbẹ́ ibi tó ti lọ test mi tó ti sọ pé mo ní acute renal problem ní rí ibi tó ti gbà tí mo jáde sí wọ́n ti sọ pé mo ní spinal cord injury wípé disc L4 L5 mi ó bulge because wọ́n lù mí bí olè ni wọ́n fọ́gi mọ́ mi lórí gbá mi ń bàtà ní ilé rìn dáadáa mo máa ń struggle láti rìn ni mo dẹ̀ fẹ́ padà sékòó èmi àtàwọn ọmọ mi ṣé èmi náà lè ṣe English bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ni mo lẹ́mìí tí n bá dẹ́kọ̀ọ́ mo lè bàtà English jẹ́ Yorùbá ò kì í gbẹ̀sán ó yà mí lẹ́nu wọ́n máa ń pa gbogbo ẹni tó bá ti ń jà fún Yorùbá ẹ̀ẹ́dẹ̀ kì í ṣe nǹkan kan it is not a fair judgment on Yorùbá nation báwọn English ṣe pa Bíọ́lá náà nìyẹn náà ẹ̀rí bọ́n ṣe ń tẹ̀ láti pa Tinubu ni wọn ò fẹ́ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀ pé tí n bá sọ̀rọ̀ máa expose MI5 MI6 MI5 náà Fúlàní militiamen tó ń kidnap èèyàn ní Nàìjíríà àwọn ló ń ṣiṣẹ́ fún English ló wà lẹ́yìn gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà wọn ò fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá jẹ president ni ẹ bá mi appeal sí government of the Federation of Nigeria kan gbé mi wálé báwọn Americans ṣe é ṣe náà nìyẹn tó bá mọ́ ọmọ Amẹ́ríkà kan ní Russia àwọn parent ẹ̀ àjáde àwọn family àjáde wọ́n máa sọ fún president wọn kó gbé padà wálé mo fẹ́ wá síkú èmi àtàwọn ọmọ mi wọ́n ti inject ọmọ mi ní poison tẹ́ bá rí bọ́ ọmọ mi ṣe rí mi ò lè post picture ọmọ mi ì lè post ẹ̀ wọ́n fẹ́ pa àwọn ọmọ mi wọ́n fẹ́ pa mí mo ti lọ sí Nigerian High Commission ẹ̀mẹ́ta mo kọ lẹ́tà sí wọn wọn ò ṣe nǹkan kan nígbà tí mo wà prison yẹn o nígbà tí mo tún jáde ní prison mo tún physically lọ sí Nigerian High Commission wọn ò tẹ̀ sílẹ̀kùn fún mi wọ́n Lábíkẹ́ Dábírí ti kọ lẹ́tà sí wọn mo lọ síbẹ̀ ìgbà tí wọ́n débẹ̀ receptionist kan ló rí mi ó ní pé kí n fi lẹ́tà mi lẹ̀ mo fi lẹ́tà mi lẹ̀ fún mo gba email Nigeria High Commission Ambassador mo gba deputy rẹ̀ mo send email sí wọn wọn ṣe nǹkan kan the same thing náà ni mo sọ fún Norway Denmark Sweden even Republic of Ireland gbogbo wọn ló kọ lẹ́tà sí mi tí wọ́n suggest mi báwọn máa ṣe fún mi ní international protection Yorùbá ni mí Yorùbá is still part of Nigeria kí ló dé tí federal government ò lè step into my case mo fẹ́ wálé pẹ̀lú àwọn ọmọ mi ò commit offence British government wọ́n gbé mi sí prison torí pé mo expose pé àwọn ló ń ba Nàìjíríà jẹ́ bọ́n ṣe ṣe ANC ní South Africa ni ẹ tó ń pè wọ́n ní terrorist organization tó ń ṣe RRA náà ní Northern Ireland ni ẹ tó ń pè wọ́n terrorist organization torí ìná ṣe pé YYF ní terrorist organization kì í ṣe terrorism mo need help mo fẹ́ kí federal government help me. àkàrà ti tú epo báyìí àṣírí ń túbọ̀ àṣírí ti tú afẹ́fẹ́ ti fẹ́ àti rí fúra adìẹ bọ̀ díẹ̀díẹ̀ lórí àwọn tó lọ tán fẹ́ pa pírẹsidẹ́ǹtì ṣe rí bàbá Bọ́lá Ahmed ọmọ Tinubu wọ́n ní lọ́wọ́ wọ́n sì dìsẹ́rù tẹ́ ẹ bá wo géèmù wọn bá ṣe ń play géèmù wọn kì í ṣe tí Yorùbá fẹ́ ni bàbá Bọ́lá Ahmed ń ṣe ẹ má jẹ́ n parọ́ tẹ̀ ń jẹ àwa ojúlówó ọmọ Yorùbá tá a mọ ibi tí bàtà ti ń ta wá lẹ́sẹ̀ bọ̀ látọjọ́ tó ti pẹ́ kì í ṣe ibi tá a fọkàn sí tá a fojú sí ọ̀nà bàbá ò gbé ọ̀nà gbàbẹ̀ bàbá ní èrò tiẹ̀ lọ́kàn èrò tiẹ̀ ní ń tẹ̀lé tó sì lè ṣàkóbá ńlá fún ọ̀ràn Yorùbá àti fáwọn gan ó lè ṣe lè palára fáwọn náà ó lẹ́rí tí ó fi fà á tó fi jẹ́ pé wọ́n fẹ́ dẹ́mi wọn lógbòdò láti gbàjọba lọ́wọ́ wọn tipátipá tọ́lọ́run ní pé káṣírí rere ó tú ọ̀rọ̀ pọ̀ tí mo fẹ́ kẹ́yìn ẹ̀kẹ́ lọ mójútó nínú ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lénìí bàbá ṣe mistake o ẹ̀wọ́n jẹ́ parọ́ tẹ̀yìn jẹ tán bá lẹ́ni tí ń bá wọn sọ̀rọ̀ ní kọ̀kọ̀ àbí ní gbangba tó lè jẹ́ kí wọ́n mọ àwọn bíi tí kùdẹ̀kùdẹ̀ wọ́n ti kù sí bàbá Ìbàdàn nìkan lẹ́mọ̀ ẹ̀ẹ̀mọ láyípo òṣèlú nìkan lẹ́mọ̀ play ẹ̀ẹ̀mọ bí èèyàn ṣe máa wò pé ẹni tẹ́ ń bá ṣòṣèlú ẹ̀gbọ́n gbà mí bí ọ̀rọ̀ bí orin Barrister ni ó ní alágídí ó ní olówó lọ̀gá tálíkà alágídí lọ̀gá alágbára tálágbára ò bá ti fẹ́ dáràn
ó wá ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run lọ̀gá gbogbo wa. Orin yẹn nítumọ̀ ibi tó ti mẹ́ṣà pé alágídí lọ̀gá tálíkà ń alágídí lọ̀gá alágbára yẹn ó yé gbogbo èèyàn pátálé ayé yìí. Ẹ̀yin lálágbára tòní, àwọn tẹ́ lu agbára lé lórí àwọn ni alágídí. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹ̀yin ni mo lọ́rọ̀ bá sọ. Alágbára lẹ́yìn lénìí, ṣùgbọ́n alágídí lẹ̀ ń ṣe ìjọba lé lórí. Ìjọba tẹ́ wá ń ṣe lé alágídí lórí yìí ó léwu. Ewu pọ̀ ń bẹ gan torí pé wọ́n ní tí alágbára ò bá ti fẹ́ dáràn. Tẹ́ ẹ bá wo orin tí Barrister kọ, tẹ́ ẹ bá wo fídíò rẹ̀ ẹ rí i pé alágbára mérè ní ti ń sá lọ. Yìí ti ń la alágídí mọ́lẹ̀, ń là mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹwàá, ó là lákọ̀ọ́kọ́, ó là lẹ́ẹ̀kejì, ó là lẹ́ẹ̀kẹta, pàtó dá lẹ́ẹ̀kẹrin, alágídí ò sì yé filẹ̀. Ó sá so mọ́ lọ́rùn náà ni pé ọ́ pa mí lónìí ni. Bọ́ngbà tí ó yá, kí ni alágbára ṣe? Alágbára ferege pé eléyìí ó dára bọ̀ mí lọ́rùn. Ká lululu tí ò rẹ́dì láti lọ yìí. Ó ní kéèsì ìwà tẹ̀yìn gẹ́gẹ́ fúnra yín wù lọ́wọ́. Kí ló sún àwọn èèyàn débi pé a fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ yín tipátipá? Àròkàrò kankan náà ni. Bàbá, à ń sọ nǹkan fún yín, a ní ìlú òdẹrùn. Ìlú tá a wà nù rẹ̀ yìí ò rẹ́rìn rárá. Kò rẹ́rìn. Ojú ń ti àwa tá a jẹ́ Yorùbá, ọ̀rọ̀ ti pọ̀ jù. Lánàá, mò ń wo caption kan tí T.Y. Danjuma tó ti sọ̀rọ̀. T.Y. Danjuma ń sọ fún àwa Yorùbá pé kó tó pé máa play fídíò wọlé, máa ka voice note, máa ka message yẹn, máa ka page yẹn, máa ka bí tí a bá ti kọ right up yẹn, máa kà sí yín létí. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí T.Y. Danjuma sọ yẹn, ọ̀rọ̀ burúkú gbà ni o, tó sọ sí ìran Yorùbá. Gbogbo èèyàn náà wá ń side àwọn Ìgbò, wọ́n wá ń condemn Yorùbá fún Ìgbò. Láwa tó jẹ́ pé tipẹ́tipẹ́ láti máa tẹ̀lé yàn, ó ní Ìgbò. Rí màá kà á, kò nídìí kí n fẹnu sọ, mo fẹ́ kà á fún yín kẹ́ gbọ́. Nǹkan tí T.Y. Danjuma sọ nípa Yorùbá, màá kà á fún yín sìn rí. T.Y. Danjuma sọ̀rọ̀ yẹn, ó ní what an Igbo man sees with his eyes closed, a Yoruba professor cannot see even with his eyes wide open, says General T.Y. Danjuma in a bold and controversial statement. According to him, the only reason the Fulani and Hausa still love the Yoruba is because they are naturally born follower. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi note àárín yẹn dáadáa nítorí Ọlọ́run ọba. Only the only reason the Fulani and Hausa still love the Yorubas is because they are natural born followers. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ lánàá, òun náà jẹ jáde yìí. Ká máa bìlífù pé gbogbo yẹn lálé bá ṣe. Irú ẹ̀ ní Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ra wọlé wọn. Irú ẹ̀ náà Sowore náà ra wọlé lánàá tí mo fi kọ̀ndẹ́mù ìwà Sowore pé òun àti Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu èrò kan náà ní ń bẹ nínú wọn. Èrò kan náà. They cannot stand alone. Bóòlù yẹn ṣe ronú àti dádúró tó mọ̀ ronú pé o gbọ́dọ̀ fara lé èèyàn kan nítorí pé o fẹ́ yan àwọn èèyàn kan jẹ, nítorí pé o fẹ́ jẹ. Ẹni tí a bá ti ń behave bẹ́ẹ̀ àtijọ́ àti mú ní wọ́n káàkiri, that's just the fact. Àtijọ́ àti mú ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ ń bá kiri. Gbogbo èèyàn tí wọ́n ti lágbẹ̀kẹ̀lé pé tá a bá bá wọn ṣe lè rí ọ̀nà lọ, àtijọ́ àti mú ní gbàgbé lórí ẹ̀. The only reason the Fulani and Hausa still love the Yorubas is because they are natural born followers. Only Yoruba always afraid to stand up for what they truly believe in. Look at that. Kẹ́lẹ́ mọ̀ pé wọ́n dá wa máa gán bàbá káwọ́ọ̀dù ayé àti tọ̀run. Tá a bá ń sọ fáwọn èèyàn wa, ẹ máa rò pé à ń parọ́ tara wa jẹ ni. A máa sọ nǹkan fún yín, ẹ máa mọ̀rọ̀ lùpọ̀. Níbi tá a bá dé, gbogbo yín náà ti rí lédi báyìí ayé ti rí, wọ́n ti ráṣìírí yìí ò bá pé dẹ̀dẹ̀rin ni wá àdá nǹkan kan mọ̀. Kí T.Y. Danjuma máa sọ̀rọ̀ eléyìí. Ẹ̀yin sì lè dúró tì wọ́n nígbà ogun Biafra tí wọ́n fi wọ́n tí Haúsá fi rò pé àwọn làwọn lè ṣé Haúsá lè dá Ìgbò mú? Kápá gbogbo ilẹ̀ Haúsá papọ̀ mọ́ra wọn sá lè dá Ìgbò mú tí wàhálà bá dé. Ẹ má bá bọ̀.
Only Yoruba always afraid to stand up for what they truly believe in. Unlike the Igbos, only who question everything. And the questioning spirit is what make them truly human. Pé that questioning spirit is what makes Igbo truly human. He further added that Nigerian problem is not about tribe or religion, but about courage and truth. Òótọ́, only the Igbos are fearless. They are fearless seeker of truth. They challenge power and question lies. That is why they are misunderstood. Ẹ gbọ́ bí tó sọ̀rọ̀ lọ. And that is why they were misunderstood. Only they remain the backbone of progress in this country, he said. Only Elikawa Cosmo, what is your own thought? What is your thought about this? Gbogbo yín pátápátá mo put ẹ̀ sí yín. Kí lèrò titi yín lórí ọ̀rọ̀ tí Tiwa Danjuma sọ yìí? Arabi tá ń lọ tí mò ń sọ fún yín nìyẹn nípa ìran Yorùbá. Àwa tá a jẹ́ ọmọ nílé kan sáwà gan orí lára àrí spirit yẹn lára wa ni. N tó ṣe Sowore lánàá nù tí fi ń sá káàkiri. Ọ̀hún wojú rere àwọn Ìgbò. Ṣé Ìgbò lè ṣerú ẹ̀ fún yín láéláé? Láyé nígbà tá a jà pé ikú Abíọ́lá yìí ló gbé Sowore jáde. Sowore tẹ̀ ń wò yìí. Ìwà pé wọ́n yan Abíọ́lá jẹ ló gbé jáde. Mo rántí 1993 wájú làwọn wà tẹ̀lé wọn lẹ́yìn ni táwọn Sowore ń pariwo àwa ń bàbọ̀ lẹ́yìn. Àwọn náà wà wájú ńgbà yẹn òun náà sì young but ẹ̀gbọ́n ni ó sì wà nílé làgé ńgbà yẹn. Nígbà tí wàhálà yẹn bẹ̀rẹ̀ ẹ wò ó lénìí òun ló gbé jáde. Ìgbò mélòó lòun rí tó jà on the side of Yorùbá nígbà tí Abíọ́lá wà nínú captivity Abacha? Ìgbò mélòó ló sọ̀rọ̀? Wàhálà mélòó ló fà nílẹ̀ wọn? Lẹ́yìn Biafra tó jà ẹ̀ mọ iye nǹkan tó ju Yorùbá ti rí ní 1963 àwa la fèsì ẹ̀ ọdún wẹ̀tì ẹ̀ 66 sorry 63 náà ni wẹ̀tì ẹ̀ àwa la fèsì ẹ̀ 83 àwa la fèsì ẹ̀ 1993 àwa la dá gan wa fèsì. Gbogbo wàhálà yìí Yorùbá ló ti ń fèsì ẹ̀bọ̀ látẹ̀yìn wá. Kí lèrè Yorùbá? Kí ni ó wá jẹ́ èrè tí Yorùbá ó jẹ? À ń sọ ọmọ nù, à ń sẹ̀mí àwọn èèyàn wa nù. Nígbà tí wọ́n máa pa kókóró pa gbogbo 1966 tí kò bá kọ́kọ́ wáyé Ìgbò ló kọ́kọ́ strike. Ìgbà tó dẹ̀ strike Yorùbá náà pa. Why tí wọ́n spare Yorùbá? Ẹ sọ kúùpù Yorùbá ní Nàìjíríà ẹjọ́ tí Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀. Títí Tiwa Danjuma sọ pé àwa láàdá lórílẹ̀‐èdè pé a born to follow. Haúsá ti ṣe kúùpù àti Fúlàní. Ìgbò ti ṣe kúùpù. Ẹ sọ kúùpù Yorùbá. Ẹ sọ Yorùbá kúùpù fún mi kí n gbọ́. Torí ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ pé Yorùbá ò dá lórílẹ̀‐èdè yìí. Ẹ sọ kúùpù Yorùbá. We keep the peace of this country till today. Now ó ti fẹ́ di ẹ̀bí mọ́ ìran Yorùbá lọ́wọ́. A dẹ̀ ń pariwo fún bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Agbára bẹ lọ́wọ́ rẹ lónìí. Ṣé wàhálẹ̀ já máa bá tiwa lọ? Ṣé wàhálẹ̀ já máa bá tiwa lọ? Àṣemọ́ àṣemí ìyànnà mọ́. Gbogbo nǹkan ẹgbẹ́ sórí òṣèlú mú advice yín. Don't put everything on politics. Àìfi gbogbo nǹkan gbogbo gbèsè ayé yẹn sòṣèlú. Ó mọ ní stage àwọn Awólọ́wọ̀ ò sí báyìí. Ó mọ ní stage ẹni tí wọ́n náà ó sọ pé ẹ dákun ẹ mọ́ nà mí mọ́. Yóò ní stage aṣọ rẹ̀ ó kọ́gi ọ̀ fa aṣọ rẹ̀ yọ fúnra rẹ̀. Kò lè burú dé level yẹn káṣọ èèyàn kọ́gi kó má lè yọ fúnra rẹ̀. Ibẹ̀ lábàdé yìí. Agbára ti wà lọ́wọ́ rẹ̀ tó bá fi lé mẹ́sì tágẹ́tì eléyìí Bọ́lá Ahmed ọmọ Tinubu èpè lágbèràn rẹ̀ ṣẹ́ táyọ̀ fẹ́ parẹ́. Tó bá mẹ́sì tágẹ́tì eléyìí tá à ń bá lọ yìí. Tí ìran Yorùbá bá fi kú olóko ẹrú eléyìí tá a kú lọ́wọ́ àwọn amúkúmẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó yẹ ká máa tẹ̀ mọ́lẹ̀ táwọn aṣọ àwọn adẹni tán tẹ̀ mọ́lẹ̀. Tí ò bá mú wa kú lábẹ́ wàhálà yìí á gbé ìran rẹ̀ sí pé táyọ̀ fẹ́ parẹ́ ni. Èmi ò ní kankan ṣe o. Àwọn ilé wọ́n yan. Ta ló mọ̀ bóyá àwọn náà na plan coup on the 1st October? Ta ló mọ̀?
wọn wá fẹ́ rí mi Yorùbá látàn ọdún mélòó ni Bọ́lá Tinubu ti ṣe ọdún méjì ẹ ti tẹ́tẹ́ ti kúpù against ẹ fẹ́ pa ọdún méjì péré. Òdodo ọ̀rọ̀ máa ń korò ṣùgbọ́n àwa sọ ẹ wo fídíò tó ti ń bọ̀ yìí mo fẹ́ kẹ́ tẹ̀lé kẹ́ gbọ́ voice note yìí kẹ́ wo bóun náà ti lọ ara tí ń ṣẹlẹ̀ tí ń kó bá bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu òun lẹ̀ ń wò yìí. Ó ti yé yín máàní yìí olórí burúkú máàní Tinubu àbí kí ló porúkọ ẹ̀ kò wá sílùú láti wá fix anything ó wá bá ayé gbogbo wa jẹ́ ni because dáàdi ẹ máa wọ pé kò ṣó nìkan ẹ tó sọ fún yín pé subsidy is gone àwọn òwò nọ́mbà mọ̀ nípa ẹ̀ subsidy is gone tó bẹ̀rẹ̀ sí ta epo fún wa ní iye tó ń tẹ epo fún wa yẹn civil servant ní ìlà ẹ̀ mọ́yẹ́dá ní ṣiṣẹ́ mi ẹ ọjọ́ òkè ẹ̀yin náà ẹ dáka bèrè èrò náà sọ fún yín ọ̀kẹ́ ti rìtáyà how long lẹ́yìn wò wípé ẹ máa ra irú mọ́tò yìí báyìí inú kára Corolla yìí I bought this car 2019 inú Ògùn ni mo wà yìí 900,000 ni mo ra mọ́tò yẹn wọ́n wá gbé fún mi dílà mọ́tò yẹn báyìí tẹ̀ bá ní 12 million ẹ̀ lera kò fún bọ́ ẹ̀. náà ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ civil servant báyìí lẹ ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ ra mọ́tò yẹn ṣé ẹ lè kọ́lé kan láyé mọ́ wọ́n ṣàtúnyẹ kára bèrè lọ́wọ́ ara wa nìyẹn ṣé ẹ lè kọ́lé mọ́ ni. nígbà tí káwọn ọmọ tó tún kọ́lé fún ọ lébàá ṣe ọlá ìyàwó dá lómi ìjẹ lára àwọn tíṣàsì yẹn ilé bẹ̀rẹ̀ ṣe rúfẹ́ àgbé. ẹ láwọn èèyàn tó ń ṣe kidnapper tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ sẹ́yìn rò bóyá tó bá sí kidnapper àwọn èèyàn wọ́n lè máa lo gbogbo àwọn lọ́sùkà tẹ́lẹ̀ lórí tó easy ni ẹ wo orí ẹ̀gbẹ́ tó ṣe kínní ìbá ó kàn jẹ́ wípé àwọn àtàlẹ́ sanwó yẹn kò easy fáwọn náà ìṣe we should pay 800 naira láti ibi tó ti gbé wa sí ibi táwọn lọ aṣọ kó ti pọ̀ jù èló ní epo tó ń rà láyé Buhari ṣèpò yẹn ní rà right now ẹ ń tẹpo fún wa epo wọn fèkì lẹ́tún tà fún wa epo yẹn ẹ ra epo yẹn kẹ lọ gbé síbì kan ẹ má gbé sínú ọ̀run ẹ filẹ̀ fún 2 days tẹ bá máa bá bẹ ṣe fi sílẹ̀ ẹ dẹpo yẹn sínú jẹnẹrétọ̀ tẹ bá máa bá bẹ̀ ó máa gbẹ ni ṣe bá máa ń repo máa lọ ń gbé sínú inú ibi tó gẹ̀dẹ̀ wà àbí ọ̀gẹ̀dẹ̀ tẹ máa gbé fún yín bẹ̀ mọ́ní ti rán ó ti yẹ ní 18 to 20 million children they are out of school in Nigeria today. Àwọn ọmọ yẹn ló máa bá yé àwọn ọmọ tó ń lọ school yìí wọ́n máa bá yé wọn jára la bìlí 20 million children ó ṣe university o children àwọn ọmọ kékèké they are out of school today. Àwọn ìpínlẹ̀ ń tàkàkà wọ́n rán ọmọ wọn lọ school mo ti réyàn tó send receipt tó fi sanwó ọmọ school ọmọ tó yẹ ṣe wà ní primary 1 mo lè fi kí ní àárín nígbà yìí ó lè ní àwọn méjì ó san 922,000 naira ó yẹ yín 922 ọmọ tó ẹ̀ṣẹ̀ wọ primary 1 first kìíní nìyẹn first step ó nìyẹn o náà ó ṣe wàhálà báwọn ọmọ yẹn lọ school right ó máa parí university kò ṣiṣẹ́ bọ̀ àwọn ọmọ tó wà out of school lẹ́nu àwọn yẹn ní máa pa àwọn ọmọ yẹn lọ́la ṣẹ́nu. pásítọ̀ lè ó sọ fún yín pé bí ìlú bá ṣe le tó kò ní lè mọ yín kébí máa pa àwọn èèyàn ẹ̀yin ẹ máa jẹun ẹ̀yin náà lọ́ọ́ bì níbẹ̀ ibi tó ti ń dín tọ́kì yẹn ẹni tó fi ń pa ló máa pa ẹni tó fi ń pa ló máa pa ẹni tó ń dín tọ́kì mọ̀ ní common sense ní bìlí àwọn òun lẹ́yìn rò bóyá ti gbogbo kìdí. tó bọ́rọ̀ ṣe lọ ni mo rí kẹ́ wo mo fẹ́ kí ilẹ̀ ti gbọ́ yẹn ẹ rí i pé arákùnrin ti ń sọ̀rọ̀ nínú mọ́tò yẹn ó mìíní ọ̀rọ̀ tó sọ gan bínú àwọn èèyàn ṣe dùn káàkiri orílẹ̀-èdè inú kì í ṣe Yorùbá nìkan gbogbo yẹn nínú wọn ò dùn a ti ṣèjọba kan rí lórílẹ̀-èdè yìí náà ara ò ní àwọn èèyàn tó báyìí ẹ wá ń parọ́ fáwọn èèyàn pé ara ó dẹ̀ wọ́n lọ́la ara ò wá dẹ̀ wọ́n a dẹ̀ ń sọ fún yín paper work economy kí Nàìjíríà ò ṣe é fix èèyàn ń fagídí ní oko tó ti kú ìlú yìí ti bàjẹ́ láti 1960 àwọn tí wọ́n ń jẹ èrè ìlú yìí ò lè fi ìlú yìí lẹ̀ kí ìlú yìí ó bọ́ sọ́wọ́ ẹni tí ó tún ṣe gbogbo ọgbọ́n láyé wọ́n fẹ́ fi get rid yín òun ló fa ogun tẹ́ ẹ̀ fèsì lójoojúmọ́ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu torí ẹ̀ la ṣe ń bẹ̀ yín ẹ má jẹ́ kí Yorùbá wà lóko ẹrú ẹ kó wa kó lóko ẹrú agbára ń bẹ lọ́wọ́ yín lénìí bàbá àwọn èèyàn ò rántí yín sí dáadáa lọ́la wọn ò rántí yín sí dáadáa àwọn eléyìí ò nífẹ̀ẹ́ sanre sanyìn gbogbo àwọn ọgbọ́n tẹ̀ ń dà yìí mo rí game tẹ̀ ń play ẹ ti gbogbo Eastern State gbogbo South gbogbo South West ẹ ti kó wọn pọ̀ sójú kan fún bó 2027 ní tó bá yín nìkan nìyẹn
n tó bá yín nù 2027 ẹ sáfẹ́ make history ẹ ti ṣe yẹn ẹ ti North Central ẹ ti kó wọn mára but tí kú ilé ò bá pa ni ṣètò dé a máa pààyàn ni àwọn tí wọ́n fẹ́ nà bọ́ sí yín lórí ṣé ẹ mọ ibi tí kú wọ́n ti ọjà kú yẹn ti wá ni òun là ń wádìí títí tá a mọ̀ là ń wádìí títí tí wọ́n ti mọ̀ ẹ́ pé sátánà kan wà nínú àwọn tó dákì níyẹn wò ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tárákùnrin yìí sọ ọ̀rọ̀ tọkùnrin sọ ẹ gbọ́ òun náà wọlé sí i mo fẹ́ kẹ́ máa gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe tẹ̀léra wọn ni o. Investigation don dey show say the coup attempt for 1st of October 2025 wey we bin report recently say the brigadier colonel wey dey arrest na Niger State man, then a colonel wey dey arrest na relation to former governor of Nasarawa State Umar Almakura, and then some junior officers, major, captain and other ones from different regions. But the disturbing part be say the report show say na one former southern ex-governor wey don work for oil and gas sector na him bin dey sponsor the coup against President Bola Ahmed Tinubu, which the attempt be say they for kill am on that 1st of October 2025, open fire for am for parade ground. Then people wey dey work for defense headquarters, which is the military men, which they find out through the defense intelligence agency, and then they report to national security advisor wey advise Tinubu make e no appear for the parade. Wetin make wey be say they can't stop the parade. The truth be say they say most of the officers na people they work for national security advisor office, the officers wey they involved for that matter. For the coup matter, so now so it be. So basically, waiting we the investigate now. One of the particular ex-governor, the southern ex-governor, where they sponsor this coup according to the report, because they say now southern ex-governor we don't work for oil and gas sector. But who you think say that man be? If you know the man, please, or you suspect an social person, please write down for comment section. It will help our investigation, because we want transparency. We want transparency. Like we said, the brigadier general, they say a Niger man, the colonel, they say a relation of ex-governor Tanko Almakura of Nasarawa State. So now waiting the information on the ground. We say we could bring her up to date so that we now go day away. So the other officers, they say now from different regions. But investigation so far, they hide the identity of those people. So waiting we they ask for na transparency and one know who and who they involved, so that we go follow up the investigation, more could know who really they involved for this matter. But up to now, they still they deny them, the army still they deny, diverse intelligence agencies still they deny them, say no be coup against President Bola Ahmed Tinubu, saying that they are routine arrests when officers they stagnated for a particular position for too long. So I beg more kuna write down for comment section who when I feel say be this southern governor where they sponsor this coup against President Bola Ahmed Tinubu as alleged since last week, and the investigation is getting deeper. We'll really find out the person. Please, if you suspect anyone, if you know any governor that have worked in the oil and gas sector, that there is an ex-governor from the southern region, please just indicate, so that it will make our investigation very easy, so everybody will get to know it in the happen. We'll bring you update from time to time until we get to the bottom of this matter. Thank you. We are watchers and we are watching. So the army officers where they allege say that they plot coup to dethrone Tinubu, now office of the National Security Advisor, now they attach them to. That is no worry bad where they come out every day, they talk say security, they improve. So one of the leaders of the coup, they say in name, now Lieutenant Colonel Almakura, a nephew to former Nasarawa State Governor. They say even recently come back from China for special forces training. Almost all the officers where they allege say they plan to dethrone Tinubu now from northern Nigeria. I wish they succeed. You for the vex, I mean you for the happy say we enter military coup again. What is your opinion? Leave it in the comment section. ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ lẹ́nu àwọn méjèèjì yẹn bàbá torí ẹ̀ ló jẹ́ káwa máa kàn pa fún yín
pé ẹ pín orílẹ̀-èdè yìí ẹ jẹ́ kó kálukú ó máa bá tiẹ̀ lọ gbogbo ọgbọ́n tẹ́ lè dá tó lè mú ìdùnnú wá fáwọn èèyàn tínú wọn dùn tí wọn ò ní gbàgbé yín láíláí òun ni kórílẹ̀-èdè yìí ó pín wàláì ẹ kàn ń fi agídí ni ṣe rí bàbá nítorí ẹkẹ jẹ́lé ayé yín ẹ ti jẹ ẹ ti ní rẹ́kọ̀dù ní tí ó bá rẹ́kọ̀dù yín jẹ́ ni kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ tán kí Yorùbá wá wà left behind kí wàhálà yẹn wá pọ̀ lórí wa ìran yín wọn ò ní gbé orílẹ̀-èdè yìí wàláì torí pé làwọn yóò fi bà tiwọn jẹ́ bó ṣe fẹ́ pé ránṣẹ́ sí Ọbásanjọ́ lónìí ni wọ́n ṣe máa fi ránṣẹ́ sẹ́yìn náà ṣẹ̀pọ̀ Ọbásanjọ́ èpè nígbà lójoojúmọ́ wọ́n sọ lójú àwọn ọmọ rẹ̀ báyìí pé bàbá yín ó ba ìlú yìí jẹ́ táwọn èèyàn tó ń fúnra rẹ̀ dẹ̀ ń rí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa ṣe títí náà ojú yìí tì yín tòótọ́ but inú mi dùn pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jásájú lójú tì ní ojú tì wọ́n láti rówó ohun tẹ́ ń pè ní ọmọlúàbí ẹ̀ bọ́ aṣọ rẹ̀ dànù nítorí ṣe gbogbo yín nìyẹn ṣùgbọ́n eléyìí yóò jẹ́ àríkọ́gbọ́n fún gbogbo ìran Yorùbá tá a bá dákẹ́ tá à ń wo ìran pẹ̀lú bí kìíní ṣe ń lọ èmi ò ní sọ jù báyìí lọ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ọmọ Ìgbò ìtúnsọ tó kó tà sọ. Now pay attention to this video. When you look at the screen, I will take you through some reports that happened in 2010. This is from BBC News. Gaddafi says Nigeria should split into several states along ethnic lines. That is from BBC. Now let's go to Reuters. Reuters is saying that Gaddafi suggests Nigeria split along ethnic lines. Follow me. Let us go to another report and understand what really transpired in this 2010. Now, when you go to the next report there, also from BBC, it says, divide Nigeria in two, says Muammar Gaddafi. Okay, say Nigeria should be divided into two nations to avoid further bloodshed between Muslims and Christians. I'm going to somewhere. I want you to follow me in this video. Now you have the Daily Nation Africa. The Daily Nation reports that Nigeria should be split, says Gaddafi, as poll date set. Now, this is from Reuters again. Gaddafi suggests Nigeria split along ethnic lines. Now, this is a Libyan newspaper, Andarabia.net. It says, partition Nigeria to end violence, Gaddafi. Now, this is Wikinews. It says, Muammar Gaddafi divide Nigeria into two. Follow me. This is a Telegraph, a UK newspaper. It says, Gaddafi provokes Nigeria by calling for it to split. You see how the UK twisted what Gaddafi said. Gaddafi provoked Nigeria. So anyway, I think some people who are benefiting from the corruption in Nigeria, they were really anchored by what Muammar Gaddafi said. Now, this is a typical Africa, a Facebook post. It says, in 2010, due to ethnic and religious tension, Muammar Gaddafi suggests that Nigeria should split into two. Okay, all right. Now, let us pay attention. That is the few reports that I just bring to you for me to prove to you that there was a time that ethnic tension was happening in Jos. For you to know that the problem we are having today, some of them started a very long time ago. And that is why I'm telling you people that there is nothing, absolutely nothing, that is going to solve the situation in Nigeria. Keep on deceiving yourself. Let your leaders continue to deceive you. Muammar Gaddafi is one of the greatest African leaders. You might hate him because of his position, because of the way he lead his people. By the way, I have been in Libya. I have worked in Libya. The time I was in Libya, that time, even when Gaddafi have died, the Libyans, you can't compare it to 90% of African country, I mean the country, because their natural resources is for the Libyans. It's not for the foreigners. It's not for the few individuals. You can hardly buy fuel in Libya then. You can see schools, hospitals, everything is free. As a Libyan, you want to get married, the government owe you both your house, your vehicle, and so many other things. Like, the country was literally heaven until the West brought a propaganda to kill Gaddafi, and they killed him. Now, what am I trying to say? Gaddafi was a very good friend to Obasanjo, and Gaddafi
started seeing the wave of Nigerians moving out of the country, passing through Libya, that early 2009, 2010. And he was telling Obasanjo what is going on. Then Yaradua, Jonathan emerged, and this issue of ethnic tension started rising again. So because of the friendship Gaddafi had with Obasanjo, he thought that, I think I should be able to suggest these people the solution I know that will solve the problem of Nigeria, because Gaddafi studied Nigeria. He brought a solution that Nigeria should split into ethnic lines. The Senate officially rejected it. Yes, the Senate they had a plenary and brought what Gaddafi said, and they officially rejected it. Goodluck Jonathan said then, on behalf of the government, that calling to split Nigeria is an evil thing. That instead of Gaddafi to say we should solve the problem we are facing, Gaddafi is saying we should split. Gaddafi made a statement in reply. To avoid bloodshed in Nigeria, split Nigeria into so many states along their ethnicity. Gaddafi was resolute. Gaddafi was like, this thing must be done for Nigeria to be stabilized, for this region to have peace. And the West don't want it to happen. You know, when Barack Obama, who saw the administration of Goodluck Jonathan as evil and brought Buhari, yes, Barack Obama single-handedly, put Buhari. You might not understand what I'm saying. Barack Obama champions the removal of Jonathan and brought Buhari. Barack Obama counted one of the reasons with the UK, with British government. One of the reasons they supported the killing of Gaddafi was the division of Nigeria. Gaddafi was resolute. Gaddafi was trying to mediate. These people are dying. They are dying. We have to bring a solution to these people to solve this problem once and for all. Nigeria have to divide. Gaddafi was already talking to the African nations, talking to so many people, talking to Ethiopia, talking to Egypt. Gaddafi was talking to Cameroon. Gaddafi established talk with ECOWAS, but ECOWAS did not give him a listening ear because of Nigeria factor. Gaddafi was trying to settle this region because Gaddafi knew that there will be war, there will be crisis, there will be attacks tomorrow. And they said the West brought a propaganda. Gaddafi is trying to use nuclear weapon. Gaddafi is trying to kill his people. Gaddafi don't want to accept democracy. Gaddafi is a dictator. Gaddafi want to divide Nigeria. Gaddafi is this, Gaddafi is that, and they kill this man. A question I'm asking you today: do you think Gaddafi was not normal? Do you think Gaddafi was insane? Don't you think that what Gaddafi said is the truth and what people must do today? Don't you think that what Gaddafi suggested is the ultimate solution? Are you still dreaming? I am of the opinion that Nigeria, the whole Africa, we are brothers. And our brotherhood should remain. Why people stay on their own based on their ideologies, especially religious and socio-cultural ideologies. You understand? Like if you come to the European Union, you will see that they have one thing in common. Especially majority of them use euro as a currency. They have the same trade zone, free trade zone. They share intelligence, they share security, and so on. But they remain in different countries. EU is like a country, one country, but all of them are different. So it is important for people to understand that there is no strength in diversity. There is no strength, and there is no multicultural country in the whole world. No multicultural country in the world that exists. Let me give you an example. You see America have one constitution. America is a Christian country. Their constitution is based on Bible. You see Qatar, Saudi Arabia, as you see Dubai, these are Muslim countries. So you can't come to Qatar and start trying to bring another thing into their constitution and into their culture. You will bring crisis. You understand? But in Nigeria, Britain, they knew what they did. They never want Nigeria to succeed. They brought people who don't have the same socio-cultural value together.
Everybody in Nigeria are good people. You saw this katakata that you are seeing in Nigeria. It was planted by Britain. And don't believe your politicians. Don't believe these people. Don't believe these businessmen. They know what they are doing. They are benefiting from this crisis. They don't want lasting solution. This is one of the dangers. One of the disadvantage of entrepreneurs. Entrepreneurs will always look for a way to exploit situation to their own profit. Be careful of entrepreneurs. They are dangerous. Every situation you see, entrepreneurs will like to exploit it for their own good. So entrepreneurs don't bring a lasting solution to events. They don't bring a lasting solution to so many crises. I am not overruling or generalizing. I know so many entrepreneurs who have done something that is perpetual, if I may put it so. But most entrepreneurs just want their own profits, their own protection. They don't think about the future. What is going to happen in the future? What is going to happen to my children? This trend, how long will it stay? They don't think about all these things. Entrepreneurs are dangerous. So, after understanding what Gaddafi said, I now couple it with what Kunde Odaomi, who was the head of Nigeria Military Intelligence Agency. He said he have studied Nigeria. He have studied the fights with the DSS that Nigeria cannot succeed. A head of Nigeria Military Intelligence Agency says so. He said the only thing that will make Nigeria to succeed is the division of Nigeria. But anytime you come out to say something like this, the hell will get loose. Everybody will begin to fight you. Everybody will begin to set out for auto war. Like you committed a treason. Why do you say Nigeria should divide? Gaddafi meant well for Nigeria. But because of the greediness of so many politicians, because of the blindness of the so-called youth, and because of the short-sightedness of so many religious leaders, because they are still among, they could not buy the idea of division of Nigeria. And I'm of the opinion still that if Nigeria did not divide, you saw this killing, it's going to continue. It's going to continue, and people are going to suffer it. So, I'm of the opinion that a referendum should be conducted, especially on the occasion of, number one, Boko Haram, who want a Sharia state. Boko Haram want a Sharia state. That is their mission. Nigeria can't defeat Boko Haram. They've got to have the Sharia state. Number two, you see Biafra ideology. You can't stop the Biafra ideology. Don't let anybody deceive you. From generation to generation, the ideology will be there, and it will not breed peace if they don't have it. You see, number three, forget that Tinubu is the president. Most Yorubas want their Odua nation. You see the middle belt, number four, they are not happy because people are invading their territories to kill them. They will wish to have their own country. These are the four places that I know that should separate as a matter of urgency. But this is a talk that people will not buy. People will not understand it. I give you now the next 10 years. Nigeria will not exist again. May God keep you alive, mark it somewhere. 10 years from today, Nigeria will not exist again. By then, all this issue of terrorism must have caused a war. Should I say a civil war? But there will be uprising. People cannot keep quiet why many people are being killed. Nigeria is big. Because it's big, a lot of people don't know what is happening in the other side. So, this is what I have to say about what Gaddafi said. May his soul rest in peace. He meant well for Nigeria. But Nigerians, we are too myopic to see the future. ẹ wo àtọdún tí Gaddafi ti sọ ọ̀rọ̀ yẹn láti 2010 tó ti sọ lórí BBC London pé kí wọ́n pín Nàìjíríà sí èdèyèdè ká pín sí region by region kórúkà kó máa bá tiẹ̀ lọ pé that's the only solution to Nigerian problem. ẹ lè rí Nàìjíríà túnṣe àbábọ́lá Ahmed Tinubu mo tó fọlọ́run búra fún yín tẹ́ bá ṣe tán ẹ wá pàjá fún mi máa jẹ kì í ṣẹ̀yìn ẹ̀ ń tara yín mo bèrè lọ́wọ́ yín pé tẹ́ bá pa owó yẹn pa kalẹ̀ ta ni ó na ṣẹ́yìn ìran Yorùbá nìkan ló mọ̀ sí ìjọba lọ ní
ìran yòókù squandrous ni wọ́n máa ti rówó báyìí wọ́n squander ẹ̀ ní kò sí nǹkan tó kàn wọ́n. Wọ́n ná tí ò sí nǹkan tẹ́ni kankan fẹ́ nìkan ṣe é fẹ́ padà wá máa bínú sí wọn pé wọ́n ṣe náwó. Owó tọ́pọ̀ tí Ọbásanjọ́ fi ilẹ̀ sí kí lórúkọ ẹ̀ ń gbà yẹn reserve ṣé gbà táwọn Jonathan débẹ̀ wọn ò ná. Yar'Adua tá a ló ṣe dáadáa ju owó yẹn ní ná nígbà yẹn. Owó yẹn ní fi rán subsidy nígbà yẹn lè pọ́ fi wálẹ̀ kí wálẹ̀ ń da àwọn ara yín fún. Ẹ fẹ́ pa owó fún Nàìjíríà kẹ́lẹ́ mọ̀ pé ẹ gúdù pé àkántàntì ẹ sàmúsángúdù yín ẹ máa wá sí àkántàntì nílẹ̀ Yorùbá kí gbogbo nǹkan máa dùn. Bọ́n ohun tí mo ń ṣe ẹ̀yin ìran Yorùbá náà ni cowardness kéèyàn máa ronú pé kí títí ẹnìkan kó ga jù láàrin àwọn yòókù rẹ̀ káwọn yòókù máa dààmú káwọn ọmọ tí ẹ máa sọlá láìfù yẹn mo lè ṣòro tí Yorùbá ní. Arrogance pé èmi nìkan ni mo dà ni mo mọ̀ ọ́ ṣe tí Yorùbá ní. Ẹni tó bá dẹ̀ ti ní kinní yẹn nínú Yorùbá ọgbọ́n ọjọ́ míì ni ká má jẹ́ kí irú wọn máa lead mọ́ ká má wọn fún ọ l'opportunity àti lead wa because wọn ò ní ṣe dáadáa. Gbogbo ìdá tí bá ti máa fẹ́ jẹ́ orúkọ pé èmi ni mo yanjú ẹ̀ wọn ò lè lead, they are not a good leader. Ìwọ tó o bá ti lè lead ẹ worú má South Africa tó kù yìí Nelson Mandela tó bá fẹ́ gboríyìn ni yóò lọ second term orí oyè ni yóò kù sí. Bọ̀ kì í ṣe tó wù nìyẹn bí káwọn èèyàn kó freedom ló jà fún. Ó ṣe president ìtàkìlẹ́kù wọ́n á pè pé àṣẹ lóhùn ò ṣe mọ́ fún ara ẹ̀ ló yọ̀ǹda rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ lọ jókòó jẹ́jẹ́. Ẹ wo Amẹ́ríkà ẹ wo Joe Biden nígbà tí Joe Biden rí pé òun ṣubú lẹ́mẹ̀wọ̀n ṣe tí wọ́n advice ẹ̀ pé tẹ̀ ò gbé fún ara ẹ̀ ló surrender. Bọ̀ láfíríkà ẹ máa kú lọ èmi ò máa po tẹ́lẹ̀ nígbà kò lè sọ̀rọ̀ mọ́ yóò tún sábẹ́ ṣe kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ gbà ń bẹ̀ tí kì í bá ṣe pé mò ń mú nǹkan kan bí ọpọlọ màálù tí ẹ̀jẹ̀ ti ta sọ́pọlọ kí lẹ fẹ́ gbà. Ìlú tẹ́ rí pé ò da àwọn ìyá ẹ ń rí ẹ̀yà yín pé ẹ̀yà yín ò jẹ ìyà lọ́la tẹ́ bá kú òǹbẹ̀ ti ṣe tá àti ṣe the needful. Ǹjẹ́ fi mọ̀ ọ́rọ́ àwọn èèyàn táwọn èèyàn tẹ́ ń kó síjọba tí wọ́n jẹ́ nìyẹn gbé àwọn tó ń lead ilẹ̀ Yorùbá ṣe ti rí báyìí tẹ́ ń pè leader. Ọ̀rọ̀ oníjù báyìí lọ lórí ètò yìí ọ̀rọ̀ oníjù báyìí lọ ó bá dà pé gbogbo ojoojúmọ́ lèèyàn fi ń pariwo kọ́lọ́run jẹ́ káwọn tá à ń bá sọ kọ́lọ́run jẹ́ kí wọ́n gbọ́ kọ́lọ́run jẹ́ wọ́n yí padà. Àpérò ọmọ Yorùbá àwọn èèyàn ń béèrè solution lọ́wọ́ mi á wá ọgbọ́n kan tá a dà lábẹ́lẹ̀ tá a create group a gbọ́dọ̀ create group tá a bá ń retí ipá àwọn àgbààgbà kan ń bọ̀ tí ó wà túnlẹ̀ Yorùbá ṣe àwa náà ti di àgbààgbà àwa tá a dó tá a sọ̀rọ̀ yìí àtẹ̀yìn tẹ̀ ń gbọ́ mi yìí àwa náà làgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá. Níjọ́ tẹ́ bá ti nígbàgbọ́ pé àgbà ti kàn yín pé ètò ó yẹ kó wá látọwọ́ yín jọ́nà láyé ó máa rẹ́kàn pẹ̀lú yín. Gbémi ṣe dó èmi tí wọ́n àgbọ̀ pé àgbà ti dé tọ́lọ́run bá ní kí n rí èèyàn bíi mélòó kan kúnra tá a kóra wa jọ á bẹ̀rẹ̀ ètò wà tá a lè ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé tó bá yáwó àwọn máa jíwo ni. Ṣé wọ́n rò pé àwọn gbọ́n ni wọn ò gbọ́n wọn ò ríran ẹni tí ò bá lè kó ìran rẹ̀ kó lóko ẹrú ò ríran kì í ṣe ẹni tó lajú greediness ọ̀tá àlọ́síwájú ìlú lè ru ẹni bẹ́ẹ̀. Èèyàn tí ò bá lè mú ìran rẹ̀ kúrò nínú ẹkún ìpayín kéke ẹni náà ṣe yàn. That's the fact ẹni yẹn ṣe ènìyàn ẹranko èkejì màálù lóru ẹni bẹ́ẹ̀ tó rí wípé ìran òun kí lọ̀la wọn ìran mi ń sunkún ìran mi ń ké ìran mi ń wà left behind kí ni mo lè ṣe ní kápá mi láti kó àwọn èèyàn mi kúrò lóko ẹrú. Ọwọ́ adákẹ́ òun ló jẹ́ Kánú máa fẹ̀mí ara ẹ̀ lélẹ̀ ní gbogbo gbà ló jẹ́ Kánú máa fẹ̀mí ara ẹ̀ lélẹ̀ ní gbogbo gbà ní fi misbehave sí gbogbo èèyàn. Ó ní tóun ò bá gba kínní yẹn kẹ́mi òun bọ́ sí kóun ó dẹni olẹ̀. Má bí kéèyàn wà lóko ẹrú bó ṣe máa ń rí ni. Ẹ wo bí ìran Yorùbá ṣe ṣiṣẹ́ dànù ẹ wo báwọn èèyàn ṣe ṣiṣẹ́. Ìlú ilẹ̀ máa dé tẹ́ máa dáwọn èèyàn tó jíǹdàjí wọ́n tó pẹ́ sùn lálẹ́. Ẹ lọ lẹ bomi ẹ lọ lẹ Yíbò ẹ lọ lẹ Haúsá níbo láti ṣerú ẹ̀. Tẹ́yìn wá dadago kan rú ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ máa ti rí ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ máa ti rí tí àyè gbà fẹ́ níbodè láti rìn láti wá àtijọ́ àti mú. Wá jẹ́ ó yọ jẹ́ ó yọ adẹ̀ ń pariwo fún yín ẹ máa sọ pé yín ni leader ta ni leader
níbi táwọn èèyàn rẹ ti sunkún. You are not a leader, you are a bad leader, bad omen to your people, bad omen ní níbi táwọn èèyàn ti ń ké ìkérora ẹ wá ń pera yín ní leader. You are not a leader yet. Ó nígbà táwọn èèyàn bá tó smile báyìí ká tó gbà pé èèyàn ni ọ́. Irú yín ọgbà ẹranko ló yẹ kẹwàá kẹ máa ṣètọ́jú wọn. Nítorí ẹranko ti máa ké fóúnjẹ tẹ́ ẹ máa fóúnjẹ ńlá wọn lójú. Irú yín ni èyí tẹ́ ẹ sọ ọmọ èèyàn báyìí. Èmi ò jù báyìí lọ lónìí, bàbá àṣà.